Hello guys, welcome back my YouTube channel. තාමත් YouTube channel එක subscribe කරලා නැති කට්ටියට මම කියනවා subscribe කරලා sub එකක් දෙන්න කියලා. අද තියෙනවා beef biryani එකක්. beef ටික ඕක කියලා හොත් එහෙනම් beef ටික beef දෙවල්ලක් තියෙන beef දෙවල්ලක් ඒවට ටිකයි තියෙන්නේ. ඒ වුණාට මගේ හිතේ හැටියට තියෙන්න තියෙනවා. එතකොට තියෙනවා sauce බොත්ලයක් තියෙනවා. EGP එකක් තියෙනවා. මේ beef biryani ගුනේ රුපියල් 750යි. ආයි beef දෙවල් එකට දාන beef ටිකක් තමයි දුන්නේ. කියන්නේ සාමාන්‍ය beef biryani එක නෙමෙයි. අපි එනම් මේක ටික ටික අල්ල ගමු නැත්තම් නෝන් වෙනවා. රුපියල් 750කට නම් පාඩු නෑ. බිත්තරෙකුත් තියෙනවා. අම්ලට් එකක්. කරන්ට් එක යන්න කලින් කාලේ කන්න පුළුවන් වෙද්ද දන්නේ නැහැ. ආයෙත් කරන්ට් එක කපනවා. beef biryani සොයා ගැලුවා.
රුපියල් 750ක් තියෙනවා විනාඩි 5ක් යනවා. තාවත් ඉවර නැහැ. කියන්නේ පාඩුවල් 750ක්.
මේක රස ඉතින් කියලා වැඩක් නැහැ. පට රහක් තිබ්බේ. සෝස් ඕනේ නැහැ. මම ඔතන සෝස් තිබ්බේ. අම්මෝ බෑ තමයි සුපිරි. දැන් ඉතින් කරන්ට් එක යන කලින් මම වීඩියෝ අප්ලෝඩ් කරනවා මේ channel එක subscribe කරලා සබ් දෙන්න එනවා. අයනවා. අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. bye